Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu unserem Kurs B1 oder German 3. Und wir sind in einer ganz neuen Woche und hoffentlich macht uns das Deutschlernen wieder Spaß, auch diese Woche wie letzte. Okay, also schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Vielen Dank für die Begrüßung. Okay. Okay. Yeah, we will begin today with the blog entries, or that's what I wanted to ask the students. If are they comfortable with the Larsen and Hayton word and all the grammar things? If there are no questions, then we can go to the. yeah. So we can spend the first. This time I'm also going to kind of timing it now, because otherwise we are kind of not really in control of time. So it is exactly 9:34 right now. So the next 6 minutes we can keep for Rückschau, to look back at the last week, and if anybody has discovered that they have any problems, either in terms of grammar, in terms of vocabulary, or understanding a text, or any point that we made last week, then we can take that up. And then we will have a session up to a 45-minute session. Then we'll have a 5-minute break, and then another half an hour session, half an hour to 40-minute session as it goes. Is that okay? So I'm going to try and time it in that fashion, so that we are not like, ad hoc saying let's take a break or something like that. So yeah, the next 5 minutes, if anybody has any questions from whatever we did last week. Ja, ich habe gerade eine Frage. Shashilekha ma'am was just talking about the verb placement when we use the words while and then. So could either of you explain that to me? Yeah, see, both while and then, both are conjunctions. Okay. Somewhat equivalent in English would be because as while, and as or for. Okay, as for then. Now for both, while and then express the reason for something, the grounds for something. Okay. But for some strange reason, while is in German a subordinate conjunction, whereas then is a coordinate conjunction. So do you remember your school grammar? And do you remember the differences between subordinate and coordinate conjunctions? Not very clearly. Examples of. So Peter is a boy and Petra is a girl. This is one sentence joined together, two equivalent sentences joined by the conjunction and. This is an example, a standard example of a coordinate conjunction. That is, both the sentences are equivalent and on par with each other. And in coordinate conjunctions in German, you can join them, of course, with und or aber or oder, also den, for some strange reason, also den. Okay. Although den doesn't really mean, well, anyway, let's not go too deep into it. So this is a and, or, but. These are all coordinate conjunctions because both the sentences that they combine into one compound sentence are deemed to be equivalent. I mean, one is not subordinate to the other. But Peter didn't come to class because he is not well. This is a standard example of a subordinate conjunction. So our main happening, our main event is Peter did not come to class. And underlying that main event is the reason, which is because he's not well. Okay, so Peter would come to class if he were all right.
Again, we have our main event is Peter will come to class, but there is a conditional sentence or a condition that underlies this particular event, which is if he is feeling all right. So I mean, because and if are standard examples. There are others also of subordinate conjunctions. Is that okay? Up to here? Because here, in because and if, the condition or the reason is not equivalent to the main event. It underlies the main event. Okay, so that's why subordinate. So, if this is clear, then the basic point about den and while is that in German, in German sentence structure, in all subordinate clauses, the verb goes to the end. The conjugated verb goes to the end. Okay. In coordinate clauses, in coordinate conjunctions, it doesn't happen. The verb stays where it is, which is the second meaningful element in the sentence. Okay. Could you give an example? Ja, Peter ist ein Junge und Petra ist ein Mädchen. Ja, Peter ist ein Junge, Petra ist ein Mädchen. Both sentences, the positions will not change for the verb. Okay. Peter kommt nicht zum Unterricht, weil Peter, ist krank. Weil krank ist. The conjugated verb ist will go to the end. Okay. Peter kommt zum Unterricht, wenn wieder gesund ist. If or when he is healthy again. Again, the ist will go to the end. Okay. Whichever verb we conjugate, if the subordinate clause contains a modal verb, then we know that we conjugate the modal verb and not the main verb. So that will, let's say Peter will come to class if he can come to class. Yeah, Peter kommt zum Unterricht, or if he's allowed to go out. What is good to go out? Ausgehen. Ausgehen. And what is may to be allowed to? Dürfen. Dürfen. Peter kommt zum Unterricht, wenn ausgehen darf. So we are conjugating darf now for that sentence. Peter darf ausgehen, and we are not conjugating ausgehen. We are not saying Peter geht aus. We are saying Peter darf ausgehen. So in such a situation, the conjugated verb is darf, and that will go to the end. If it's a sentence in the perfect tense, then the conjugated verb will be haben or sein, and the other verb will be in its participle form. Correct? Same thing as modal verb. The haben or sein will go to the end in its conjugated form, and that's basically the way it works with a subordinate clause. For what reason, I don't know, but in German, while is a subordinate conjunction, whereas den is a coordinate conjunction. That is why the position of the verb with den will not change, like und, oder, aber. But the position of the verb with while will change, like when. And we will do one more today, which is obwohl, although. Okay, so obwohl is also a subordinate conjunction, and that we will do today. One last point: if the subordinate clause has a separable verb, then that separable verb will come back together at the end. Okay, so for example, Peter will come for the meeting
if his train arrives on time, arrives punctually. Sentence is clear? So can you give me the two main sentences? Peter will come to the meeting or for the meeting. Meeting is thus meeting. One second, we'll start our whiteboard. Yeah. Jetzt? Ja? Oder nein? Ja. Moment. Oh, what is this? Vielleicht ein bisschen vergrößern, wenn es möglich ist. View, zoom in. View, zoom in. Können Sie das lesen jetzt? Ja, Können alle das lesen? Ja. Yeah. Yeah. So give me the two sentences in German separately. Peter will come to the meeting separately. His train arrives punctually separately. Peter kommt Ja, zu Peter das Meeting. kommt ja zu Das Meeting. Zoom meeting. To them meeting. zu dem. Ja, zu dem Meeting, because zu plus Dativ immer. Ja. His train arrives punctually. Sein Zug So. Sein Zug. ankommt rechtzeitig. Sein Zug Pünktlich ankommen. So, Kommt pünktlich Zug an. kommt. One second. Ich muss meine Tastatur umschalten auf Deutsch. Ja, pünktlich An. Can you see that this is basically, we have a separable verb here, uncommon or uncommon. Okay. Now, now we will combine this sentence with the help of when, as in if. It's a conditional clause. Also, yeah, Peter. Please say it. It's important that you Peter say. kommt Important that you zum speak as much as Meeting. possible. That's why I'm waiting for you to say the sentence. Yeah. Peter kommt zum Meeting, Peter kommt zum Meeting. wenn sein There's Zug, always a comma. Ja, noch einmal bitte. wenn sein Zug Sein Zug pünktlich ankommt. pünktlich ankommt. Rasika, this is what will happen. Okay. If there is a separable verb, then the verb and the prefix will come back together. Although the verb will remain conjugated because it is the main conjugated verb, so it will not change, but it will come back together. So all these changes happen if the sentence, if it is a subordinate clause, and that is the basic point. Okay. Ich verstehe. Danke. Ja, gut, das muss man ein bisschen üben. Ja, das muss man mit verschiedenen Konjunktionen ein bisschen üben. Dann hat man das im Griff, etwas im Griff haben, to have it in your grasp. Ja, dann hat man das im Griff. Okay, gut, dann ja, sind wir zurück im Klassenraum. Gibt es andere Schwierigkeiten oder? So could you explain the difference between when and ob? How would you differentiate in English between if and whether? Okay. Yeah, it is also difficult, right? In English, I always hesitate. Could you please tell me whether you're coming or if you're coming? I always hesitate. Okay, so it is, but in German actually it's simpler.
Whether he is coming or not, I don't know. Okay. Ich weiß nicht, ob Peter kommt. Ich weiß nicht, ob Peter zum Meeting kommt. That's clear. Aber ich weiß, dass kommt, wenn sein Zug rechtzeitig ankommt. Ob sein Zug rechtzeitig ankommt, das weiß ich nicht. Is it making sense? Yeah. So, as I said, it's the same difference or not same difference. Actually, we are using Bollywood terms now in class. It's the difference as we can perceive between if and whether in English, although I think in German it's a little clearer to me, ob and when, than it is in English, between whether and if. Okay, so yeah, I think again, what is important, what can be done is that we need to we can do a bit of exercise. You know, one of the components of learning a foreign language is also something called drill Übungen. It's almost like when you do PT in school, you know, when you do the drills, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, that kind of thing when you do in school, and you drill a particular movement so that certain parts of your body get that message, so to say. Similarly, it's also important at some stage, and especially at this stage now, going into an advanced level of language learning, to do a little bit of drill exercises with grammar textbooks. We have our grammar textbook. We have prescribed it also in the course, which is Schulsgriechsprach, Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Grundstufe in einem Band. Schulsgriechsprach, das heißt Dora Schulz und Heinz Griechsprach, das ist ein Klassiker. Das Buch ist aus dem Jahr 1967. The book is from the year 1967, and it's still, I feel it is a very good book for grammar. There are a lot of exercises in that, so you can locate certain topics, grammar topics, and go to those pages and do those exercises. And anyway, but we can do it sometime later. This is the way we completely lose track of time. It is already 12 minutes, so 5 minutes has extended to 12. Okay. But are there any other difficulties apart from lack of time or mismanagement of time? I think das war absolut notwendig. So that is necessary. This. Yeah, the clauses part was also, I mean, both and when und ob. Yeah. Je mehr man das übt, Kishore, und auch Rasika, je mehr wir das üben, desto besser bleibt es im Kopf. Ja? Desto fester bleibt es im Kopf. Okay, gut. Dann, yeah. So, what is the first element of today? Are we going to read from 2 or 3 blogs, or shall we go to lesson 2? Are we not practicing the expression thing? The blog writing and the expression? I thought we could keep this session and not the Saturday session on that part where the expression and schreiben thing we. Yeah, so are you guys prepared with a few things that you have written or tried to write? Yeah? Yeah. Also wollen wir das schnell einmal lesen? So meinst du das, Shashireka?
Ja, also noch einmal Beispielsätze sagen die Studenten zum Thema Reisen und Urlaub. Noch einmal sprechen sie ihre Vorlieben und so weiter und auch Blog schreiben und auch den Brief. Jeder kann ein paar Sätze dazu zu jedem Anhaltspunkt sagen. Was haben Sie alle geschrieben? Was haben Sie alle vorbereitet? Die Sätze von den PPT. Ja, also möchtest du anfangen und lesen, was du geschrieben hast, Neha? Vielleicht projizieren wir die Folien. Okay. Einen Moment nur. Okay. Ja, lass uns mal hören, was Sie geschrieben haben. Ja, kannst du näher beginnen? Was hast du geschrieben? Ja. So, ich reise gern mit meiner Familie oder mit Freunden, weil alleine reisen ist für mich sehr anstrengend. Okay. In einer Gruppe kann man viel gemeinsam unternehmen. Das macht mehr Spaß auch. Die meisten Leute bei uns verbringen die Ferien mit ihren Familien. Im Sommer, wenn es sehr heiß ist, fahren viele Leute in die Berge. Ja. Obwohl das Reisen, ja, hier, ich weiß nicht, das Reisen ist kein, it's not a noun, is it? How do you say traveling as Could a be. journey? Nee, das Reisen could be a noun substantive. That is correct. Das Reisen. Okay. Obwohl das Reisen teuer ist und vielleicht nicht so gut für die Umwelt ist, hilft es, Stress abzubauen und neue Kulturen zu begegnen. Ein Reiseziel, das mir besonders gut gefällt, ist Mauritius, weil ich Urlaub am Meer gern mag. Es wäre schön, wenn ich mit meinen Freunden auf die Insel reisen kann. Für mich ist der perfekte Urlaub auszuschlafen, auf dem warmen Sand zu liegen, gut zu essen und nichts zu tun. Ich würde mich gern verwöhnen lassen. Okay. Sehr gut. Wunderbar. Ja, das ist, es war fast alles richtig. Einige kleinere Sachen. Wenn du zum Beispiel weil benutzt, dann wo ist das Verb? Darauf musst du aufpassen. Das musst du einmal nachchecken. Wo du Sätze hast mit weil, wo ist dann das Verb in diesen Sätzen? Ja? Das Ja. weißt du schon, wo es kommen soll. Und das musst du einfach einmal nachchecken. Okay. Ja. Ich möchte nur dich aufmerksam machen auf einen Satz. Du hast gesagt, das Reisen, obwohl das Reisen teuer ist und nicht gut für die Umwelt ist. Kannst du den Satz noch einmal lesen? Ja, also obwohl das Reisen teuer ist und vielleicht nicht für die Umwelt ist, Vielleicht nicht hilft gut für es, die Umwelt ist. vielleicht nicht gut für die Umwelt ist, hilft es, Stress abzubauen und neue Moment. Hilft es, Stress abzubauen? Ja, Ja, und? neue Kulturen zu begegnen. Ja, das ist ein Problem. Also zum Beispiel hilft es, Stress abzubauen. Bei diesem Satz, was ist das Subjekt? Stress.
Nein, reisen, reisen. Reisen. Es Ja. hilft. Das Reisen hilft. Wozu? Stress abzubauen. Stress abzubauen ist eigentlich das Objekt von dem Satz. Ja? Ja. Subjekt ist das Reisen, es. Korrekt? Ja. Und neue Kulturen zu begegnen, eigentlich neuen Kulturen zu begegnen. Wo ist das Subjekt bei diesem Satz? Er soll reisen, aber das No, passiert so nicht. you have to break the sentence. You understand? Ja. Because you have combined two compound sentences, one with an infinitive with zu, which is actually a subordinate clause, and the next with an und. So you have to break it. Das Reisen hilft, aber es hilft, Stress abzubauen. Und wir, wenn wir reisen, wir können auch neuen Kulturen begegnen. Ja, klar. Also du musst da ein Subjekt reinbringen. Okay? Yes. Entweder wir oder man. Und man kann neuen Kulturen begegnen. Ja, Ja, das macht Sinn. ja, das ist auch ein Tipp für die anderen auch. Das heißt, es ist jetzt so, dass wir beginnen, komplexere Sätze zu bilden. Ja? Und wenn wir jetzt komplexere Sätze bilden, dann müssen wir darauf aufpassen, ob das Subjekt noch stimmt oder nicht, wo die Verben kommen sollen oder wohin die Verben kommen sollen und so weiter. Ja? So, okay, was it clear to everyone what I just talked to Neha about? So she's saying that even though traveling might be expensive and perhaps also bad, not perhaps, certainly bad for the environment, but it helps to undo stress. And it helps, and she said, and it helps to undo stress and to encounter new cultures. But who will encounter new cultures? That subject was missing. And it helps us to come across new cultures. Okay. Or you can say, und es hilft uns, neue Kulturen zu, not exactly correct, but neue Kulturen zu begegnen. But anyway, but I think that that was, any other observation, Shashireka, about what Neha read? Nein, ich glaube, ja, das war alles, was zu diskutieren gab. Sonst, das war eine gut gegliederte Präsentation. Sehr schön. So, Ja. möchte jemand noch das präsentieren, noch einmal, oder über den Blog etwas hat? Wir können noch ein Beispiel davon haben, was Ja. Neha gemacht hat. Noch ein Beispiel davon. Möchte jemand vorlesen? Ein Moment, sir. I had one problem while writing the Ein thing. Moment, bitte. Ein Moment, bitte. Entschuldigung. I had one problem while writing. The inflections for all the adjectives. I don't think I remember any of them. I'm very confused. Yeah, another example of drill Übung. Okay. Yeah. Very simple. I think I have given you the table. You have the table. Der Altemann, den Altenmann, dem Altenmann, des Altenmannes. Yeah. Ja? Yeah. Okay. Also wir machen das auch, wir teilen das auch hier vielleicht morgen irgendwann in unserem Kurs. Aber so habe ich die Adjektivendungen gelernt. Unser Lehrer hat uns eine Tabelle gegeben. Die Tabelle war Maskulin, Neutrum,
feminin oder maskulin, feminin, Neutrum, 1, 2, 3, Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv, 1, 2, 3, 4 und mit bestimmtem Artikel, mit unbestimmtem Artikel, mit oder ohne Artikel, Singular und Plural. Das sind die verschiedenen Kategorien oder bei verschiedenen Fächer von der Tabelle. Und wir mussten das damals auswendig lernen. Ja, also zum Beispiel maskulin, Singular mit bestimmtem Artikel. Der, Nominativ der alte mit E, alte Mann. Akkusativ, den alten Mann. Dativ, dem alten Mann. Genitiv, des alten Mannes. Der alte Mann, den alten Mann, dem alten Mann, des alten Mannes. Plural, Nominativ, die alten Männer. Akkusativ, die alten Männer. Dativ, den alten Männern. Genitiv, der alten Männer. Also, die ganze Tabelle und die ganze what is it, column in German? Reihe und Spalte. I think it's Spalte. Spalten. Okay. Also die ganze Spalte für maskulin mit bestimmtem Artikel. Ja? Der alte Mann, den alten Mann, dem alten Mann, des alten Mannes. Die alten Männer, den alten Männern, der alten Männer. Genauso auch für feminin. Die alte Frau, der alten Frau, der alten Frau. Ja, sehr schön. Und die kleine Frau. Die alten Frauen, den alten Frauen, der alten Frau. Das kleine Kind, dem kleinen Kind, des kleinen Kindes. Die kleinen Kinder, den kleinen Kindern, der kleinen Kinder. Actually, it is like a very boring nursery rhyme that we learned it by heart. Okay. Now this is just one with the definite article. Now you go to the indefinite article. Ein alter Mann, einen alten Mann, einem alten Mann, eines alten Mannes. Eine alte Frau, and so on and so on. I mean, I don't want to go into it, but Probably we could do a short session on Adjective. Das brauchen wir sowieso auch für das Niveau. Also zum Pensum gehört das auch. ja, das können wir machen. Also, Adjektivendungen. Ich teile noch einmal diese Tabelle mit der Gruppe. Dann haben wir diese Tabelle auch in dem Online-Kurs für die Teilnehmer. Und es ist eigentlich sehr, 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 sehr hilfreich. Es hilft, wenn man diese Tabelle einfach auswendig lernt. Ja. Ja, das kann man machen. Innerhalb von ein paar Stunden kann man das auswendig lernen. Das weiß ich, habe ich gemacht. Und das hat mir enorm geholfen. Das hat mir sehr geholfen. Okay. Gut, dann bis morgen teile ich hier in der Gruppe, auch im Online-Kurs, eine Tabelle mit allen Adjektivendungen. Und dann können Sie das auch selbst lernen. If you have a problem after learning it, then that's your problem. It's not my problem. Ich habe schon die Tabelle geteilt. Also das. Okay. Yeah, then is there anybody else who would like to read out from the first part of the exercise? Vorlieben und die Gründe dafür. Ismail, du hast gesagt, du hast etwas vorbereitet. Was hast Ja. Dann ich kann anfangen. So, ich reise alleine gern, weil man damit Freiheit haben kann.
Die meisten Leute bei uns besuchen ihre Familien in den Ferien. Und Reisen ist sehr wichtig, weil man neue Orte kennenlernen kann und seine Horizonte erweitern kann. Da es viel Geld kostet, ist Reisen nicht möglich für jede Familie. Ein Reiseziel, das mir besonders gefallen hat, ist die Alpen. Alpen gefallen mir, da ich die Berge und das kalte Wetter mag. Es wäre schon, wenn ich einen Urlaub in den Alpen alleine machen kann. Ich finde es besonders toll, dass der Tag mit einem schönen Kaffee und dem Alpenglühen beginnt. Ich lasse alles so sein, wie es ist, und ich schaue die Täler und die Berge an. Sehr gut. Sehr gut, wunderbar. Okay. Yeah. I think in the third sentence you have the word damit, or second sentence. Yeah, first sentence, yeah. First sentence, yeah, second clause. Can you read that? So, ich reise alleine gern, weil man damit Freiheit haben kann. No, while man dabei, Okay, dabei. beim Reisen. Nicht mit dem Reisen. Mit is instrumental. Okay. With the help of traveling, I will acquire freedom. No. We are saying that while traveling, one is free. That is what we are saying. So while traveling is beim Reisen. So while man dabei frei sein kann. Freiheit haben kann is again unnecessarily do. You know, verbs are, I think I am logged out. Das war sehr schön, Ismail. So hat jemand andere auch darauf etwas vorbereitet, ja? Oder zum Blog oder zum Brief. Anybody has written anything and would like to present? Yeah, ich habe. Yeah, Rohini? Yeah. Einen Moment. Ja, was hast du geschrieben? Worüber? Hallo? Ja, Können Sie mich hören? Ja. ja. Ja, Rohini? also, Ismail, es tut mir leid. I went for my, I think I must take a holiday on the banks of a lake. Probably I'm going for so many dips in the water. Okay. So there were a couple of other slight Ausdrucksfehler in your this thing. So can you quickly read the blog again? First is damit has to change to dabai. Can you just quickly go through it? The second sentence is die meisten Leute bei uns. Die Die meisten. meisten Leute bei uns besuchen ihre Familien in den Ferien. Meisten Leute, ja? Ja, die meisten Leute bei uns besuchen ihre Familien in den Ferien. Okay. Und Reisen ist sehr wichtig, weil man neue Orte kennenlernen kann und seine Horizonte erweitern kann. Sehr gut. Da es viel Geld kostet, ist Reisen nicht möglich für jede Familie. Sehr gut. Ein Reiseziel, das mir besonders gefallen hat, ist die Alpen. Alpen gefallen mir. Sind die Alpen. Oh, so I thought the object would be Reiseziel. Nein. Ein Reiseziel, das mir sehr gefallen hat. Already we are conjugating hat for Reiseziel. Next sentence is sind die Alpen. Sind die Alpen. Und, okay. So Alpen gefallen mir,
da ich die Berge und das kalte Wetter mag. Ja, gut. Es wäre schön, wenn ich einen Urlaub in den Alpen alleine machen kann. Ja, hier muss man Konjunktiv von kann benutzen. Ja, es wäre schön, wenn ich alleine in den Alpen einen Urlaub machen könnte. Okay. Konjunktiv. Verstehst du? Hm. Because we're saying es wäre schön. Hm. It is, I mean, again, nobody's going to throw you into jail for saying kann and not könnte. But if you're beginning the sentence with wäre, or in the first clause you have wäre, which is Konjunktiv 2, it's better to have könnte in the clause. Yeah. Okay. Okay. Und dann, ich finde es besonders toll, dass der Tag mit einem schönen Kaffee und dem Alpenglühen beginnt. Ja, sehr gut. Ich lasse alles so sein, wie es ist, und ich schaue die Täler und die Berge an. Sehr gut, ja, alles. Aber es gab diese 2 oder 3 Fehler. These are sentence construction errors. That's why I'm pointing them out. Okay, Yeah. I'm not really concerned so much about adjective endings and all that, because adjective endings and all you will have to learn by heart. But for example, ein Reiseziel, das mir sehr gefallen hat, sind die Alpen. Okay, nicht ist die Alpen, sind die Alpen. Und ja, okay. Aber du hast das verstanden, ja? Ja. Ja, gut, danke. Sorry, I didn't mean to interrupt for too long, but So, Rohini wollte auch was präsentieren. ja, Ja, ich möchte mit meine Freunde reisen, weil ich sie seit einem Jahr nicht getroffen habe. Normalerweise reise ich mit meiner Familie. Alleine reisen macht mehr Spaß, aber es ist immer noch gefährlich für Frauen. This sentence I had doubt. So Reisen ist wichtig, weil man about history kennenzulernen kann. So how do I say that about history? weil man, first of all, you can say new places, neue Orte kennenlernen kann und neue Orte und ihre Geschichte kennenlernen kann. History is stories. Sorry? Geschichte also means just stories, right? Yeah. That's the beauty, no, in German, that there is no distinction between history and fiction. The word is the same. Okay. History is a story. So that's why as many histories as there are people, simple. Im Sommer fahren viele Leute zu einem Bergstation oder einem Strand. Eine Reiseziel für mich ist Griechenland, weil das Meer, die bunten Gebäude und das Essen dort sehr schön sind. Es wäre schön, wenn ich alleine in einer europäischen Stadt bummeln kann. Und für mich ist der perfekte Urlaub bummeln ohne Zeitplan. Okay, sehr gut. Das ist auch sehr, sehr, sehr interessant. Nur fahren zu einem Berg, das macht normalerweise der Prophet. Okay, der Prophet geht zum Berg. aber wir fahren in die Berge. Oh, okay. So I mean, it's usually that the prophets, they go to the mountains and then they get their enlightenment. No, so that's why I'm saying that the prophet goes to the mountain, but we don't. We go into the mountains for a vacation. Okay, we don't. Yeah, also wir fahren in die Berge oder wir reisen in die Berge. Okay, oder zu einem Strand. Das ist okay. Yeah, and the sentence after that, Rohini, can you just read that? Eine Reiseziel für mich ist Griechenland,
weil das Meer, die bunte Gebäude und das Essen dort sehr schön sind. Weil das Meer und what Gebäude? Bunte. Bunte, colorful. Bunte. Bunte. Weil das Meer und die bunten Gebäude dort Then, sehr schön Oh, sind. Und das Essen. und das Essen dort sehr schön sind. Yeah, I mean, we would have to change the adjective for Essen unless you're going to only watch it. Okay. Unless you're going to So, only, there's a comma, huh? but it's the bunte Gebäude, comma und das Essen. So. No, I'm saying the adjective. If you want to just say that the food is beautiful, Oh. fine. I mean, then if you weil das Meer und die bunten Gebäude sehr schön sind und das Essen lecker. Lecker. Ja. Okay, sehr gut. Sollen wir eine Pause machen?